Karnataka forest checkpost starting. Tamil Nadu forest checkpost. Mudumalai forest. Love it. Close it. అక్కడ ఉంది ఇక్కడ సీట్ బాగున్నా కూర్చోవచ్చాను. దేవుడా చూడండి అవుతుందా ఎట్లా దేవుడదే అట్లా ఇది 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 ప్రెస్ చేస్తే ట్రై చేయండి చూస్తాను. ప్రెస్ చేయమన్నా లేదు అట్లా చేయాలి. ఉంటుంది ఇది ఏంటన్నా ప్రతి పెట్టుకుంటారా ఇది ప్రెస్ అయ్యండి అంతే. సరిపోతుందా? స్టార్ట్ చేసేస్తాను. కాదా ఇది సరిపోలేదు. సరిగా ఉంది బాగుంది. ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே போயிட்டுருக்கேன். నేను మాట్లాడతాను బ్లాగింగ్. ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே போயிட்டுருக்கேன். You can see the interior forest, deep forest. Anytime you can see elephants, wild animals here. See here, they are there. So you can see the deer. Deep forest போயிட்டுருக்கோம். முதுமலை ஃபாரஸ்ட் to Mysore road. Now in Mudumalai forest sanctuary. So you can spot elephants, leopards, wild boar, bison, and any wild animals, you know. If you have a chance, you can see that. See here, wild boar. டிரைவர்கிட்ட சொல்லி பர்மிஷன் வாங்கிட்டு முன்னாடி உட்காந்துருக்கேன். Very dangerous driving. GoProவில் கிளியராக வராது நைட் விஷன். ஸோ யூஸிங் மை high resolution mobile phone and
காமிக்கூடாது. Oh, see the bison. Bison பாருங்க, டாஸ் பண்ணிடும். தேங்க்யூ தேங்க்யூ. చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇక్కడ ఒకటి బైసన్ గ్రూప్గా ఉంది. కానీ భగవతుడు డాన్సర్ కాదండి, కొత్త అంత డాన్స్ చేసేసాం. డ్రైవర్ నిండా మంచి వాళ్ళు, కొంత కూర్చో చెప్తారే, అన్ని స్పాట్ చేస్తే చెప్తారు ఆయన మంచివాళ్ళు. సో viewers is very thrilling. Still going interior forest. So many animals I just spot now. Even in Wayanadu Muttanga Sanctuary, I didn't view so many animals. But here I saw, you saw that probably elephant and here. మన టస్కర్ది టస్కర్ తమ్మి వినాయగార నిండా సంతోషం, చాలా సంతోషం. ఈ மாதிரி ఎక్కడ మేము స్టార్ట్ చేయ முடியுது. அவசரம். எலிஃபெண்ட்டை பார்த்தீங்களா? டஸ்கர் மேல் டஸ்கர் வந்ததுன்னா டாஸ் பண்ணிடும். டேஞ்சரஸ். நம்ம காரில் பைக்கில் வந்தோம்னா காலி, அவ்வளோதான், கதை முடிஞ்சது. வீடியோ பார்த்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நிறையா பேர் உங்களுக்கான த்ரில்லிங் வீடியோ எடுத்துருக்கேன். அப்புறமா டிஸ்கிரிப்ஷனில் போகிறோம் எப்படி வர்றது என்னென்னு. Normally the road is closed only for government vehicles are allowed. சொல்லிங்க இருப்பாங்க. ஒரு 5 நிமிஷத்துக்குள்ளே ஏமண்டி இது பைசன் பைசன்னா பசங்களா பைசனா బైసన్ పారుగా. బస్సు ఒకటి చేయదని కాదండి, బస్సు ఒకటి చేయదు కదా, ఇక్కడ కూడా డేంజరస్. మాట్లాడకూడదు సౌండ్. ఇది బైసన్. ఓ టెరిఫిక్, వెరీ పవర్ఫుల్, సూపర్, awesome.
ஏன் குரு இது பைசன் பைசன் பாருங்க எவ்வளோ பைசன் பாருங்க. ஓ ஓ ஓ ஓ ஓ பைசன். சூப்பர். பைசன் தலைவர் எதிரில் நிற்கிறாரு. பைசன் கூட வாட் பேபி ப்ளீஸ் இல்லை அடிச்சா என்ன ஃபோர்ஸ் அது. ஐயோ செம ஃபோர்ஸ். ఓకే బేబీ దీనికి మీరు టికెట్ ఒక 5,000 వేసేవచ్చు. గోయింగ్ త్రూ ఫారెస్ట్ ఏరియా స్పెషల్ బస్ లేదండి ఎక్కడ చిక్కదు ఈ మరి. ఇది నిండా డిఫికల్ట్ ఈ మరి చూసేది వెరీ టఫ్. సఫారీలో చూడముందు వైట్ లేదు వైట్ లేదు. సూపర్. నేను నిన్నదా చూస్తున్నా వీడియో ఇంట్లో ఆయన వేసుంటాడు. అది బస్సులో పోండి అన్నీ చూడవచ్చు. నేను ఎట్లా అట్లా చెప్పేసి ఫోన్ చేస్తుంది తెల్లారితే. ఓన్లీ గవర్నమెంట్ బస్ ఎక్కువ ఉంది కదా నైట్. ಏನಿಗೆ ನೋನಿಗೆ ಅದು ಹಿಂಡ டியர் டியர் பாருங்க எவ்வளோ மான் பாருங்க. புள்ளி மான் சி உங்களுக்காக டிரைவர் நடத்துகிறார். புள்ளி மான் மான் கூட்டம் பா எவ்வளோ மான் பாருங்க பா கூட்டமாக இருக்குது.
viewers, you saw within 10 minutes, 15 minutes drive, you saw so many elephants, bisons, deer, wild boar, sorry, not wild boar, bison, deer, elephants. So this is going to be very thrilling drive, long drive inside the forest. Please subscribe my channel. This is raw. I didn't edit anything contents, just a natural sound, no editing. As it is, I'm going to upload for you. So please subscribe my channel. I appreciate that. Thank you, viewers from India, all over the world. Okay, safaris. There's a government bus going through a deep forest area. In Malaysian Genting Island, you can't view so many wild animals there. Sri Lanka, of course, you can see elephants. In Kandy Road, you know, you can see a lot of elephants there. But Africa, Kenya, Zimbabwe, you can view a lot of elephants. African elephants, tiger, leopard, hyena, all those there. So it's quite thrilling experience here. Bison. Bison. Full bison population. Bison. Bison particularly. మీరు పులి ఎంత చూస్తుంటారా? ఓ ఫైన్, సూపర్. ఇట్లా వస్తామండి. ఏనికన్నా టైగర్ ಅಂತ చీతా. Recording in my mobile phone and camcorder. So GoPro doesn't have a good night resolution, but of course it has a gyroscopic stabilization. So mobile phone not so good. Okay.
ಮಾನ್ ಮಾನ್ ಅವನು ಫುಲ್ ಆಫ್ ఇక్కడ చూడండి సార్ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಡಿಯರ್ సక్కత్ ఎంత డియర్ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಡಿಯರ್ ఎన్ని ఉన్నాయి மான் பார்த்தீங்கன்னா மான் அவ்வளோ மான் பாரு. ఇంకా ఉంది కదా ఫారెస్ట్ ఇంకా ఉంది బండిపల్లి దాకా